An old military barracks in Eastern Germany. Places like this are dark, but fascinating. Right now I am 18 meters underground. There is only concrete around me. It's a little spooky here. It's a so-called lost place in Brandenburg, close to Berlin, but let's start above ground. Wünsdorf, 20 kilometers south of Berlin. Until shortly after the fall of the wall, this was the barracks of the former Soviet army. Since its departure in 1994, the area has been neglected. Here I meet around 30 amateur photographers looking for special subjects. After a short briefing, everyone can go off on their own. Photo tours such as this are regularly offered by a Berlin operator. Dann gibt es bestimmte Regeln einzuhalten, wo man jetzt hingehen darf und wo nicht. Wir machen Absperrungen, wir sichern den Ort vorher mal ab. Wenn jetzt wirklich eine Etage zum Beispiel einsturzgefährdet ist, dann gehen wir da nicht rein. Und da machen wir ein Flatterband oder manchmal auch Ketten, dass in der Fotografie, in dem Bild nicht so schlimm aussehen davor. Und da muss man sich einfach dran halten. In front of the main building stands a monument to Lenin, the leader of the October Revolution in Russia in 1917. It is said to be the last one left in Germany. I'm now inside the main building, the so-called officer's house. And I'm obviously all alone here right now. It smells musty. Decades-old dust hangs in the air. On the upper floor, I discover the remains of a radio studio. I wonder what was recorded here in the past. I venture further up into the attic. I feel a little queasy up here, but I'm rewarded. I can't believe it. This is an old newspaper. It's from 1986. This newspaper is older than me. Würdest du sagen, die Leute sollten jetzt noch mal schnell vorbeikommen und sich das anschauen, weil es morgen schon vielleicht nicht mehr da ist? Unbedingt, das muss man tatsächlich machen. Alleine schon deswegen, weil das ist immer Bewegung. Es kann immer was passieren, es kann verkauft werden, dann können wir da nicht mehr rein, es kann entwickelt werden, es kann zusammenstürzen. Betreten verboten. No trespassing. Well, as a participant of the tour, of course I'm allowed in. Wünsdorf was already a military area in the 19th century. In 1910, an imperial military training area was built for the then German Empire. Later, under Hitler, the High Command of the German Army had its headquarters here. From 1953 to 1994, Wünsdorf was a garrison town for the so-called Group of Soviet Armed Forces in Germany. Up to 75,000 military personnel lived here with their families. There were schools, kindergartens, shops, as well as sports and cultural facilities. You have to imagine, this used to be a theater. There was a lot going on here. And now, it's just silence. Was ist denn so faszinierend an Lost Places? Ja, das Geheimnisvolle oder die Geschichte auch drumherum. Also erst hier in der Kaiserzeit und dann die Russen hier. Und von daher, Geschichte ist immer sehr interessant. Hier ist natürlich besonders dieser leicht bröckelige Charme, bietet sich sehr gut an für Detailaufnahmen. Es ist einfach was ganz anderes, was man sonst im Alltag nicht so geboten bekommt. In Österreich wird sowas nicht angeboten, darum reise ich halt dann nach Deutschland. I follow a tip from the organizer and visit the former bathing establishment. I can just imagine how the soldiers used to swim here. Finally, we visit the outdoor pool.
Almost 30 years of standstill. They have cast a strange spell over the site. Also in Wünsdorf, about 2 kilometers away, I join another tour. These concrete remains belong to the Maybach facility, a bunker system. It served as the headquarters of the Army High Command during World War II. 12 buildings above the bunker were erected in the style of a country house estate for camouflage. After World War II, the victorious Allied powers had the facility blown up. The Wünsdorf Zeppelin was the central intelligence bunker of the German Army High Command. Let's take a closer look. Und dann mit Gefühl bitte, ja? Wir wollen es nicht knallen hören. We go down 3 floors, a total of 18 meters underground. The bunker has a constant temperature of 10 degrees Celsius. It was the heart of military communications during World War II. Later, the Soviet Army used it for its own communications. In 1939, only 2 years after it was built, the bunker went into operation, equipped with the latest technology of the time. Das muss man sich vorstellen, es war laut hier drin, es klickerte, es klackerte, es war unheimlich viel Technik drin. Aber trotz Kühlung war es in dem Raum nie kälter als zwischen 36 und 40 Grad. Hier sind noch sämtliche Ferntrauungen drüber gelaufen. Ja, am Ende des Krieges gab es keinen Urlaub mehr für die Soldaten. Und wer einen Urlaub zuvor noch ein Kind angesetzt hatte oder auch in der Situation war, dass er meinte, er wird nicht zurückkommen, wolle aber seine Freundin heiraten. Also es ging um Versorgung. Ja, man sagt, am Ende konnte man sogar noch Tote heiraten. Dann saß der Soldat im Feld, dann wurde die Verbindung hierher gemacht, von hier die Verbindung zum Standesamt, wo die Braut saß. Dann hat man über diesen Weg das Ja-Wort gegeben. Der Standesamtbeamte hat es dann dokumentiert. Und dann waren die verheiratet. Wenn eine Frau schwanger war, gab es ein kleines morbides Geschenk, einen Mini-Stahlhelm. Welchen Zweck hat dieser Bunker heute noch? Für mich ist es ein Ort der Mahnung. Und wir gehen ja gerade sehr sorglos mit unserer eigenen Geschichte um, aber eben auch mit der Geschichte, aus der wir eigentlich lernen sollten. Der ganz normale Bürger. Ich merke, dass vieles an Geschichtswissen nicht vorhanden ist, dass keine Grundlagen da sind. Und insofern ist es umso mehr Mahnung für mich. That was pretty impressive. And now there's another lost place waiting for me, also here in Brandenburg. Let's go. Welcome to the Belitz Sanatoriums. The former sanatorium in Belitz used to be one of the largest hospital complexes in the Berlin area. Up to 1,200 patients could be admitted, most of them suffering from tuberculosis. Opened in 1902, this was a military hospital during World War I and World War II, then a military hospital for the Soviet Army. A treetop path, 700 meters long and up to 23 meters high, now leads through part of the site. I meet Beate Hoffmann, who is one of the people behind the area's transformation into a tourist attraction.
Hatte diese Heilstätte denn richtig Prestige, dass man gesagt hat, ja, da würde ich gerne mal behandelt werden? Also so wie die Charité in Berlin vielleicht heute. Also die Heilstätte war die Musterheilstätte schlechthin in Deutschland. Also hier war vom ärztlichen Personal bis hin zur technischen Ausstattung, bis zur Ausstattung der ganzen Gesamtanlage, gärtnerische Gestaltung, die Architektur, das war alles vom Feinsten. Und wer ist dann hier untergekommen? Untergekommen sind hier Arbeiter aus Berlin. Also man sollte sich meinen, eine wunderbar gestaltete Anlage für einfache Menschen, für Arbeiter und Arbeiterinnen aus Berlin. Gab es da, gesundheitliche Probleme, dass man das extra hier aufbauen musste? Das ist ja ein riesiges Areal mit vielen Gebäuden. Ja, die Tuberkulose konnte man damals hauptsächlich behandeln durch die Luftliegekur. Das heißt, man brauchte saubere Luft, die fand man hier in den Wäldern von Brandenburg. Und man brauchte eine gute Ernährung. Die hatten dann die Küchen hier zu liefern, das hat auch wunderbar geklappt. Und man hat dazu noch die Menschen zur Hygiene erzogen. Das waren eigentlich so die Säulen dieser Heilkuren, die die Patienten hier bis zu 6 Monate genossen haben. Gab es hier denn auch berühmte Gäste oder besser gesagt Patienten? In der Heilstätte weniger, aber in den Zeiten, als das Ganze als Lazarett genutzt wurde, schon. Sicherlich einer der berühmtesten, Adolf Hitler, war, nachdem er in einem Gasangriff wohl Probleme bekommen hatte, gesundheitliche, hier auch zur Genesung gewesen, leider erfolgreich. Dann war Putin hier, als die Sowjets das ganze Areal besetzt hatten und hier das größte Hospital für die sowjetischen Streitkräfte installiert hatten. Und ist Putin hier auch behandelt worden. Und zum Schluss noch der gute alte Herr Honecker, als er kurz bevor er dann nach Warschau oder nach Argentinien geflohen ist, wurde auch hier behandelt wegen seiner Krebsbehandlung. Take a look at that. There are trees on top of the building. You could say nature is taking back the building. This is the building I'm about to enter. It is the so-called Alpenhaus. It burned down at the end of World War II and has stood empty and in ruins ever since. The house has inspired artists and served as a set for films. The Alpenhaus had room for around 270 patients. Some of the relics illustrate the function of the rooms at that time. Such as the stage table in the former dining room. I also visit the house of the former surgery. This is one of 60 buildings that have been preserved on the entire 200-hectare area of the sanatorium complex. Most of the traces here speak to the time when it was a Soviet military hospital. The remains of the surgery are particularly impressive. A lot has changed already, but they're still around, the lost places in Brandenburg. The question is, for how much longer? So I recommend you to visit them as soon as possible before there's nothing more to see of this exciting and spooky past. Whether in photographs or in my memory, the impressions I take away from these lost places will stay with me for a long time.